Hello ladies and gentlemen, welcome back to the show. This is Jenganjer. Now today we have the matchmaker show and you understand the protocol here. Any other time we have a man on board, the man is looking for a woman, and when we have a woman, the woman is looking for a man. But because today we have a man, I will tell you the kind of woman he is looking for. But before then, if you're watching us for the first time, this is the matchmaker show. We help men and women to get matches, and the moment they get the right ones, they meet their destinies. So you're not lost. If you're new to the show, kindly subscribe, like the video, and don't forget to leave a comment. Also, the contacts of our guests will be on our Facebook page at Jenganjeru. So you can follow Jenganjeru on Facebook and you will be getting these updates in real time. One mantra of the show is that we do not discriminate against. We do not discriminate on whatever basis, whether one is rich or poor, white or black, male or female, all the disparities, all the differences you can mention under the sun. We do not discriminate. We give men and women an opportunity to date and have or find matches in the process. Our guest on today's show has given a disclaimer because he has a condition which doubles to disadvantage his search for a match. Because one, he is a single man, a man who is 54 years old. He is single, and he told me that he is broke, and if you see somebody confessing to being broke, then the person is actually broke. Anasema yeye hana kakitu hata kidogo, lakini kwa sababu wameona hata matajiri wanaletwa hapa na wako na kakitu, pia yeye angetaka nafasi ya kupata mtu. In most cases, men are judged harshly when they don't have money, because women will be asking them, what have you been doing all your life? But nobody asks women the same question. If you find a 50-year-old woman who does not have money, maybe society is lenient and does not rush to ask her, what have you been doing with your life? If you find a woman who is 40 and probably she has not brought everything together, then nobody calls her broke, because again, society shields women and exposes men. So in support of Boy Child, I decided to give him this opportunity so that he can air his grievances. If not grievances, then he can tell people what kind of a man he is and what he is looking for. Unfortunately for him, he is not only broke but also impotent, because yeye hana ile nguvu ya kiume, and his name is Solomon, as opposed to the biblical Solomon. This one is everything that Solomon was not, and he feels that it was a betrayal to give him the name Solomon, because again, he does not have what the biblical Solomon would have. Probably he has the wisdom, except that the wisdom has not been transmuted into resources. So Mr. Solomon is coming from Ukambani, and his other name is Zioka. Na Zioka anatafuta mtu ambaye ako tayari kujishikilia kwake liwe liwalo. Ananiambia ya kwamba kuna wanawake ambao hawapendi pesa na pengine wako kwa show, pengine wanataka mtu wa kuitanishwa na yeye. I asked him, where do you stay and what do you do for a living? One, he started 2 jobs and both of them crashed because of economic times. One, he was a very, very serious watch repair personnel in town. Yeye alikuwa mtu wa pale archives, alikuwa anatengeneza saa. Watu walikuwa wanamuita kasee wa saa, kasee. Sasa kasee alikaa hapo Nairobi kutoka 1996 anatengeneza saa. There was a time in Kenya watches were a big deal. You'd have a watch, unaenda inatengenezwa. Kama sisi nakumbuka tukisoma not long ago, but to take your watch to be repaired in town, pengine imetoka auto to miti, kama ni saa ya miti, this watch kama iko na tumiti 3, kuna ile inaonyeshana masaa, nyingine inaonyeshana madakika, na nyingine inaonyeshana masekunde. Sasa kama mti moja imeharibika, unaenda inatengenezwa. Ikiharibika mawe, the battery, na uko na pedi wa kuweka hiyo mawe, kuna saa ambazo haziko zinapata mawe haraka haraka, anaenda na kutengenezea. Pia kulikuwa na wengine kama imeharibika, imeingia maji, and that was the work of Kase, now Solomon. But since 1996 alikaa hapo mpaka around 2010, 2011, 2012, na siku hizi saa zimekuwa a very, 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 very common phenomenon even amongst students. I'm a motivational speaker, and I am a conference speaker. I go to speak to students, parents and teachers. You have seen me in schools, and
one thing I want my students to have is a watch, because time management is of essence. So every other time I've gone to a school once or twice, most of my students know that I ask them at least get a wristwatch. So it is not surprising kupata hata wanafunzi wa kidato cha kwanza ama wa kidato cha pili, cha tatu ama cha nne wakiwa na saa mkononi. Hata primary schools wako na saa. Lakini liwe liwalo, hiyo kazi ni kama ya kulipea saa imeisha. Hiyo ilikuwa kazi yake ya kwanza. Siku hizi saa ni very cheap. Ukienda town unapata saa za 200, saa zinakaa poa sana. 200 bob. Even kids can afford, okay? Even kids can afford. So unafanya hesabu. Hii saa na ndizo zimedominate. Kama hii saa inapatikana, unajua kitambo saa zilikuwa za wazee peke yao. Kama saa inaweza patikana na 200 ama 150, nitatengeneza na pesa ngapi? How many people will prefer kutoka kwao estate akuja tengenezewe saa town? Si area nunue ingine. You get the point. And that is how he was out of business. Number 2, he tried shoe shining, and it's like the business is not doing, because imekuwa kuna shoe shining business iko na cartels wake. Kama umetembea town, uende pale archives, uende anywhere, hata kwa hizi major toilets in town, uende Rudhuri, uende wapi, Moi Avenue, Kenyatta Avenue, kuna watu wamedominate and they are doing very classic work. I have one of my friends anafanya hapo Clarion, pale Clarion Hotel, Moi Avenue, karibu na Moi Avenue Primary School. They do it so well. Unakuta kama ulikuwa town unapiga stra hivi, unataka kupolishiwa kiatu, unakuta wamejipanga vizuri, zimetengenezwa vizuri. So if it's not an organization, kama mtu hawezi fit in that organization yenye iko na watu kama 4 wanafanya kazi pamoja, mmoja ni wa kuleta watu, mwingine ni wa kuitana, mmoja ni wa kupanguza, wakikuja watu 3 nyote mnapanguza, then you are out of business. So he was an individual, anakalia kamawe mahali kase mawe iliondolewa na kanjo. So he is jobless. What is he doing? He comes from Makueni, and right now, si mnajua the former governor for Makueni, His Excellency Kivutha Kibwana, alikuwa na project ya maembe. Sasa yeye alikuwa anapewa kazi ya huko kwa processing plant ya kuosha, lakini ni kama anakuwa replaced because people want young energetic people in business, and because si ati ni kwa sababu watu hawapendi wazee, because again things are changing, times are changing. Maybe the manager is 40 years old, hataki kuorder a janitor around. The janitor is 56. How are you going to order a man who is older than you? So unaona kuna aibu kidogo. You want to bring people who are at least younger or your age mates. At least ukiwapea order, they will be able to handle it with a lot of precision, okay, without feeling like you just shurudisha mtu. Sasa shida yake ni double edged sword, kwa sababu hana kakitu and he is still impotent. Hana hizo nguvu, hana watoto, hana familia, hajawahi oa, and mtu alikuwa na jaribu na yeye, hiyo mambo ilishindikana. So he gave up, by the way, more than 15 years ago he gave up, but he feels like hiyo time alikuwa town. Unajua ukienda town unaongea na watu, hiyo time ya saa kuna jirani yako hapo anatengeneza kitu ingine, they become family. If you have a business or you working with colleagues, you can certainly tell that these people are becoming family, small by small, little by little, and within time these people become family. They become part of you if you work as a team. Wakati alienda nyumbani, the loneliness is real, and that is why he's looking for a woman. But for him, you know, Mimi, I told you I serve people what they want, not what I want, because I'm not the one who's looking for a match. Na Bwana Solomon anasema ati yeye anataka mtu ambaye amejiweza kifedha. Msikuje kusumbuana tafadhali. If you are that woman and you know that unataka tu bwana wa kuitanishwa na yeye, namuuliza Bwana Nzioka, with all due respect, do you think there is a woman who would be interested in coming into your life? No nothing, no money, no not even anything that will bind the marriage. Utamsaidia na nini? Utaleta nini kwa meza? What are you bringing on the table? Because the man is the head of the family. The woman has never been, unless in family of a single parent. But if there is a man, it's supposed to be incumbent upon him to know that he's the head of the family. But all that notwithstanding, Bwana Solomon anataka mtu ambaye akona pesa, mtu ambaye atakuja hata zile vitu hajakula akule,
mtu ambaye hata yeye anasema ati boy child hata yeye angaliwe vizuri. And you know when you ask me to do something, I'll do it because this is your show. Ukifikiwa kama uko kwa line na ni wakati wako, ni nafasi yako, we will just post you. So I have a strong feeling that maybe people will feel offended because of him, maybe because he is impotent and he doesn't have money. But again, we said that on this show we talk the truth. Kama uwezi useme uwezi, ndio mtu asikuje kukua surprised. Kama una kitu unasema. That's why hata watu wenye wanakuanga na kitu hawaibiki, wanasema. Kama wenye hawana wanasema sebuse sisi. So that is Solomon Zioka Kase, all the way from Makueni, and he's currently at home looking for a woman who is going to be any age, from 35, na anasema ati huyo madam asizeeke sana, akuwe na career. Nikamuuliza what are you bringing, anasema I'm bringing the name husband, because ati according to him ile matime ya Bible ya mabibi sijui 10 kujishikilia bwana mmoja, sijui 7 women coming to one husband and saying let us just get you as our patriarchy imefika. I don't know your thoughts, maybe anasema because of ambush, you know, cyberbullying imeongezeka sana. Naonanga hata mtu akileta mtu mwingine mnamuita mama's boy mwingine mnasema nini, anasema because he knows what to expect. If nikiona kama anatusiwa kidogo, namba yake tusiweke, lakini mwenye atakuwa interested, kwa sababu sio wengi, he has that idea that sio wengi wanaweza peana namba yake, tumpatie simu sawa sawa, na ukuwe tayari kubaia bwana Solomon simu mzuri. He has never been with a smartphone. So if you're there and you're that woman who could be interested, bwana Solomon is all yours. What do we say? We can only wish him the best of luck. Until next time, this is Jenga Njeru. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, like our videos, and follow me on Facebook at Jenga Njeru. God bless you. Bye bye.